Hello, good morning. So I have my students today, grade 9. They will be performing the knife skill because knife skills is very essential in starting cookery. They cannot start cooking, no, in cookery without knowing the different kinds of slices, no? So mag-perform sila sa knife skills, no? And by group ni sila, no, a group of 3 person ana so mo ilang i-present din ilang ila ang ilang gipang slice, no? So that's what we call the um, knife skills, no, ang paghiwa-hiwa. Kay dili lagi sila pwede magluto without knowing unsa mga klaseng hiwa ang ilang gipang hiwa. So so it's very exciting and I'm sure they will be excited or happy to perform such, no? So see you, watch out. Now let's proceed to the knife skill. So all you have to do is you are going to identify unsa ni imong gipanghiwa-hiwa ha. Sige go. Brunoy, Brunwa, Brunwa, Julian, medium dice, small dice, Okay. large dice, Okay. sino, kanang na, di ko kita diri, Parisin? Parisin, Ah. Parisin, Ah. corn, Tourney, Turnay, baton, baton. baton, Asan ang batonet? Batonet. Ah. alumit. Alumit. No, so next time inana sa mangutana ko, say for example kani Bruno mangutana ko unsang pagkaon ang gamitan ana. Unsa yung pangutanan? Lumpia. Katong inana. Kaning inaning dagkong kuan asa man ni siya? For example pinatatasan, right? Sakto ba? Kanang Julian para asa man na unsa example ana? Sikat kaayo. French fries. Inana ha. So dapat mo mangutana ko ana makatubag ha. Okay, that's all. Thank you. Okay, next ani is mo to inyong buhaton gyapon no, the same ato niya. Nga imo siyang i-identify unsa ni mga hiwa-hiwa ano sa inyong knife skills. Kay dili ta pwede mo proceed og luto-luto without knife skills, right? Okay, dapat makabalo jud mo unsa mga klaseng hiwa. Sige, you may proceed. Asa na? Next. Okay. Brunwa. Okay. Large dice, Alright. medium dice, then spicy. Okay. So that's all no. Again, inato gyapon ta mangutana ko next time unsang mga menu ang mo fit kada hiwaan na. Pero ang pinaka famous is kanang Julian gigamit na para sa maghimo og French fries, right? Mo na yung pinaka famous nga kwan. Okay, that's all. Okay, so this time, all you have to do is to identify kaning inyong knife skills, no? Unsa niyo yung mga klase nga gipanghiwa-hiwa, right? Okay. No, so, and later part, no, sa sunod na, mangutana kung unsang klaseng mga mino or sudan nga mo fit kada hiwa, ha? Okay, so for now, inyo sa ila-ilawon. Sige, ready? Ayaw basa ti. Sunod ana din mo magbasa. Go. Sige na ti. Alumit. Alumit. Kani? Next. Dayon, Julian. dayon, botonit, dayon, baton, Baton. dayon, Brunwa. bronwa. Ay, kani? Large dice, Large dice. medium Medium dice, dice. small dice, Small dice. pincy,
Paisen. Marcin. Troy. Ano sa day? Troy. Ah. Ay, Tourney. Ernie. Ah. Person. Next. Corson. Ay, Ah. saan? Uy, yung basa-basa ninyo. French maguna. Ano na diya? Letter. Pakita tati. Tourney? Bryson. Parisin. Maricin. Oh. Okay, no, inana, because French maguna siya tayo, no? So, muna siya mismo nga ato ang knife skills for today. And see you next time para sa ato ang next nga lesson. So, that would be all for today.